Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. In adoration and praise, we glorify your holy name. Into your sanctuary, we've come to adore you, Lord. N'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ, amen. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịfụnanya nke Chukwu Nna na mmekọrịta nke Mmụọ Nsọ na-enye dịrị unu niile. Ụmụnne m, tata bụ ụbọchị 29 n'ọnwa nke asatọ, bụrụ ụbọchị ụka nke 22 n'oge na-adịrọ n'emume n'arọ nke 2 nke ụka. Ozi anyị ga-esi n'akwụkwọ nke Deuteronomy isi nke 4 amaokwu nke 1 ruo na nke 2, nke 6 ruo na nke 8. Abụ ọma anyị ga-esi n'abụ ọma nke 15 amaokwu nke 19. Ife ọgụgụ nke 2 anyị ga-esi n'akwụkwọ nke James del isi nke 1 amaokwu nke 17 ruo na 18, ma itekwa na nke 21 ruo na nke 27. Ozi ọma anyị ga-esi n'ozi ọma nke Mark isi nke 7 isi nke amaokwu nke 1 ruo na nke 8, ma itekwa na nke 14 ruo na nke 15, ma itekwa na nke 21 ruo na nke 23. Isiokwu anyị tata bụ iwu nke Chineke. Iwu nke Chineke. Iwu nke Chineke, ọ bụrụ iwu nke mmadụ, iwu nke Chineke. Ọ bụ iwu nke Chineke nwa ka anyị na-ekwu banyere ya tata. Ọ bụ ya kpatara na James dị asọ na akwụkwọ dere sị, ife ọbụla dị mma, ife ọbụla zuru oke, ife ọbụla bụ so ebube bụ n'eluigwe ka o si bịa, nke si n'aka nke Chukwu Nna nke ife, na-enweghị ntụpọ dị n'ime na ọ bụ ife onyonyo dị n'ime ya, na okwu nwa zuru onwe oke n'ife niile. Okwu a ka ọ na-akọwa bụ iwu nke Chineke nwa. O wee sị nke ka o mere site n'ebumnuche wee wetara anyị okwu nke ahụ bụ eziokwu. Okwu bụ eziokwu ya, na okwu a bụ eziokwu. Bụ James na-ekwu na okwu a bụ eziokwu, ka anyị wee bụrụ mkpụrụ mbụ n'ife niile o kere eke. Ya ka onyinye anyị eziokwu, ka anyị wee bụrụ mkpụrụ mbụ n'ife niile ekere eke. So na onwe onye a ga-eji teele anyị n'ife niile ekere eke, ndị ma eziokwu nwa, ndị ekpughela eziokwu. O wee sị okwu nwa nke ọ kụnyere n'ime anyị ga-azọpụta anyị, nye anyị ndụ, ga-azọpụta anyị na mkpụrụ obi anyị. Ọ bụ okwu nwa ga-azọpụta gị, nye gị ndụ. Ka anyị ghara ịbụ ndị na-anụ okwu anụ ma anyị adịghị eme eme, kama ka anyị bụ ndị na-anụ okwu a na-eme eme. Ghara ị na-aghọgbu anyị nụcha okwu yi ghọgbuo onwe gị, ghara ime. Ọ sị na ofufe Chineke nke Chineke Nna dobere kwesịrị ekwesị zuru oke bụ ime ife ọma, inete ndị enwe nne enwe nna, inete nwaanyị ajadu na mkpava niile. Na ọ bụ ya bụ na ị na-efe Chukwu n'eziokwu ya, na ị ghara ikwe ka ụwa metọọ gị, inwe ka apịtị ụwa pịtọọ gị ya. Mgbe ị nwere ike ibi ụdị ndụ afọ na-eche maka ndị enwere onye na-enyelụfe aka, na-eche ọdụmma nwaanyị ajadu, na-eche ọdụmma enwe nne enwe nna, ịfụrụ na ikunigo karịa mmadụ nkịtị. Mgbe igwe ka ụwa pịtọsịa gị, kpụgharịa gị, ife ụwa kpụgharị gị, mba, si na onye bụ mfe Chukwu zuru oke. And ịma mmenwu nke nwa na ọ bụ na ị nọ n'iwu Chineke, ka iwu Chineke ga-ekpughelu gị ife ndị a niile. Ịma mmenwu na onwe gị. Ọ bụ iwu Chineke nwa ka a na-ekpughela anyị tata, ka anyị gbaa mbọ dobe okwu Chineke anwa bụ okwu ya, bụ iwu ya. Onye kpata tata na Moses kpọrọ ụmụ Izrel niile wee gwa ha okwu sị ha n'anya, geenụ ntị n'iwu niile na okwu niile ya na-agwa unu, na iwu ya na-enye unu. Kpara mbọ ka unu na-eme eme. Efere okwu nwa si na ọ bụ okwu a ga-eme ka unu banye na ana anwa ekwere nnu na nkwa bilinia, na ọ bụ okwu a ka unu ga-edobe na-emie na omume unu, mba niile wee nnechi anya si onwere mba nwere amamihe na nghọta dịka ndị a. Onwe ndị Chukwube nọ nso dịka o si nọrọ unu nso na mgbe ọbụla unu kpọkuru ya. Onwe ndị omume ebe ziri ezi karịa obodo eziri ezi karịa nke unu, maka unu na-edobe okwu Chineke. So unu adị iche. So na idobe okwu nwa zuru oke, izu oke,
idobe okwu a dị ebube ide ebube, idobe okwu a dị asọ ide asọ, idobe okwu a dị ike ide ike, idobe okwu nwa kpalitere Chukwu nna wele otu nwa ya nye, nwa wele onwe ya nye, kpata igbo mụta iwere onwe gị nye. Ị na-akpagharị na-eme mma, ị na-akpagharị na-eme mma mgbe ị nwere ohere ije nete ndị ibe na-afịa arụ, na-eche ọdụmma ndị enwe na-enwe nna, na-eche ọdụmma ụmụ nwaanyị ajedo. Ivon itogo iburugo onye azụtago gị mmadụ, ebube gị kacha nke mmadụ niile. And ị nọ n'ime Chukwu ema mmenwe, ọ bụ onye nọ n'ime Chukwu nwere ike iwere onwe ya nye, na Chineke were nwa ya nye, nwa were onwe ya nye, nne mụrụ nwa were nwa ya nye, ịmụta iwere onwe gị nye. Ọ bụ okwu Chineke ya eme gị menwe ya, ịma mmenwe na onwe gị, onwe obodo ya emenwe na onwe ya. Onye ka o si ndobe okwu obodo niile a na-eme ụlọ nkiri, mmadụ niile a na-eme ụlọ nkiri, ebubu na-eju ebe niile. Unu aghọrọ mkpụrụ mbụ nke ibe niile ekele eke ya na-abịa, unu abụrụ ndị mbụ n'ibe niile. Cheta na agwara anyị n'akwụkwọ nke Deuteronomy isi nke 28 amaokwu nke mbụ wee gaba, o wee si n'anya ozigbo unu dobere okwu Chineke, Chineke ebuni obodo unu karịa obodo niile. Ọnya ka Moses na-ekwu obodo niile asọpụrụ unu. James na-ekwu anyị abụrụ mkpụrụ mbụ nke ibe niile ekele eke n'idobe okwu ya na okwu a kasị anyị dobe tata. Anyị na-anụ ọgụ ya na-ehe edobe na ehe edobe. Ọ bụ na ehe edobe okwu a na-edobe okwu a na ehe edobie ka dị mgbe na anyị Jesu Kristi ji wee lute tata, ya na ụmụazị ya wee nọrọ, ndị Farisi na ndị ode akwụkwọ wee bịa na dọdebe Jesu ka ha nkụzi ya, wee bụ na ụmụazị ya na-eri niile akwụ ha aka. Ha wee si kpọọ Jesu si ahụ, gịnị kpatara na ụmụazụ gị adịghị edobe iwu ndị okenye? Ha na-eri nri na akwa aka, na-emebi omenala ndị bebe, iwu ndị okenye. Fa madị na ọ bụ iwu ndị okenye. Nwa na Jesu wee sị fa ọnya maka na ndị Juu dobechara otu esi eme ihe niile ndị a, na ka esi akwa aka na-abata, na ka esi akwa aka wee ri nri, ka esi akwa aka nka, ka esi asa efere nka, ka ụmụ iwu ahụ ndị mmadụ tichara onwe, iwu coronavirus COVID-19, iwu ya nye iwu ndị ọchụ kụzi ife ọchụ dịka o nwere ezigbo ife na-eme. Wee jide onye ọ na-ekechi ọnụ ka nkịta ala, ya bido kwa aka na-ete n'ibe n'aka maka aka kpọrọ nkụ na-eme ife nwụrụ anwụ egbeghị uru o de duje mmadụ si na ị na-azọ ndụ. Ọ ife ka ha na-eme. Ha wee ji eje takwuru Jesu na onye ka onye ama Aịzaya dere ọfụma na ndị dị otu nwa na-efie na-egburigbe ọnụ ma obo ha dọọ na ya, na ofufe ha na-efie nwere ibu ọ bara Chineke, ofufe ha na-efie nwe ibe Chukwu ji eme. Ndị na-efie na-egburigbe ọnụ ma n'uche ndị ihu abụọ Chukwu ada azafe ekpere, ndị ihu abụọ Chukwu ada ịnọ na ofufe dabere inwe enweghị isi. And ofe nwa ị na-anya ta ebu na ọ bụ ibe ka anyị na-emekarị tata n'ụlọ ụka dị iche iche. Ndị ihu abụọ juru n'ụlọ ụka na-efe Chukwu na-egburigbe ọnụ ma omume na obi dị iche na ife bana. Ndị ihu abụọ omenala na ọ na-eji okwe na omenala kwe n'ụka. Ọ bụ ya ka ịbụ tata ha bịa jụ Jesu wee chọọ ka ya lụtụ ya aka tata na o tegbe ekwuwere ya. O weziba n'anya ka unu si enweghị iwu Chineke were omume were echiche nkụzi mmadụ wee gị iwu Chukwu n'akụkụ wee kwudosi ike n'echiche mmadụ. Mgbe iwe gara okwu Chukwu n'akụkụ kwudo n'okwu mmadụ, ọchụ ọgbabeghị gị. Ọ sị na onye kpatalụ na nkụzi unu na-akụziri ndị mmadụ echiche mmadụ, ọ bụrụ iwu nke Chineke, na-akụzi ya ka ihe Chukwu kwuru. Ị na-ekwu ihe mmadụ kwuru dịka ihe Chukwu kwuru. Ọ bụ ya ka Jesu na-ekpughere tata. Jesu wee sịba n'anya ife unu na-eme abụghị ya, na ọ bụghị ibe si n'ilo na-emetọ mmadụ, na ibe na-emetọ mmadụ bụ ibe sie n'ime. Ọ ibe dị gị n'ime na-emetọ mmadụ, ọ bụ ihe dị n'ilo. Na ibe ọ bụla isi n'ilo rie n'ọnụ ọ bara ọfụa, mana ibe na-emetọ mmadụ bụ ibe si n'ime onye apụta. And ibe dị n'ime onye ọbụla bụ ibe onye kwenyere. Ọ ibe ikwenye dị gị n'obi. So na ọ bụrụ na ikwe na Chukwu anọ gị n'obi, ị na-akpagharị na-eme mma, ife ọma esi n'obi gị na-apụta. Ịdị asọ, ikwu eziokwu, inye Chukwu otito, ịbara ndị ọzọ uru eju gị n'obi. Ime ihe na-amasị Chineke eju gị n'obi. Mana ọ bụrụ na ị na-anya efu na ibe si ndị mmadụ pụta n'obi na-emetọfa, na ibe niile a na-eme, alụ niile a na-eme ihe si n'obi ndị mmadụ pụta, akwamiko, ohi, igbu ọchụ, ntaji anya, oke oriri, oke ọṅụṅụ,
na alụrụ na-adị iche iche bụ n'ime mmadụ ka o si afụta na-emetọ mmadụ. So na ọ bụ ajọ omume nwa ka ọ na-abụ onye ma o si n'ime obi gị pụta, ọ bụrụ na anụ ahụ ka o si apụta na ọ n'ime obi gị ibe iche na iche ibe etumere wee mee wee si na ọ bụ nya nkwutọ mmadụ, nzuzu, mpako, ife niile a si n'ime obi mmadụ apụta bụrụ na so na ife si n'ime obi mmadụ na-emetọ mmadụ, ọ bụghị ife dị ya n'enu arụ si n'enu arụ o wee kpughee ya wee sịba and kedu ihe bụ si n'obi mmadụ apụta bụ ụdị mmụọ okwu ife dị gị n'ime. Onye kpatara na ọ bụrụ na mmụọ dị gị ife ikwele n'ihe abụghọ ife nke Chineke ịkpara alụ na-aga. Otu a ndị Islam si wee kwe na Muhammad ekwe ebe na Chukwu wee gbusiri mmadụ na-aga n'ebe niile. Fa na-akwe nwe ọṅụ bebe, fa enweghị udo bebe. Ha were na ọ bụ mgbe ha mere mmadụ niile ka mmadụ niile bata na ụchụ gbara ha na fa ma na fa emerigwo. Onye ka ji agagharị ebe niile na-egbusi ndị ụka ka o wee bụ sọsọ fada. Ọ bụ ihe dịba n'ime na-afụta ihe ahụ. Mana onye ezigbo mmadụ ihe dị ọma isi n'obi na-apụta. So na ife dị gị n'ime okwu Chukwu idobele, ọ bụ okwu idobele. Onye kpata na onwe ka ime kịtapụ mmadụ nwere isi na ọ bụ nọ n'okwu a. Anyị lụrụ St. Augustine ụnyaahụ o wee sị gị ekwentị na Chineke kere anyị maka onwekwa eji ezu ike bịa n'ibata n'ime. Onwe obodo ga-ezu ike n'ụwa anụnwa, onwe obodo ya ama udo mara agam n'ihu mara ife ọma biri lahụ n'udo na-abụghọ na ọnụ n'ime Chineke. Nwekwa ike na-alụcha unu elu na nwee ego na-eme ihe niile mana elu ebe na ịnọghọ ndụ, ebe na ịnọghọ ndụ. So na ọ bụ idobe okwu Chineke na mana ya ka ndụ onye ka Jesu na-ekpughela anyị na ọ idobe okwu Chineke ka ibe niile. Mana ị na-anya ihe anyị na-emekarị mmeta okwu Chineke tụgo okwu Chineke n'aka na-eme echiche mmadụ. Ị na-ekwu ọsị na ọ mmadụ ka anyị bụ, ọ mmadụ ka anyị bụ, ọ mmadụ ka anyị bụ ka iwere do ime uche gị ọghọ ga-afịa ime uche Chineke nwee udo nwee ngọzi nwee agamnihu. Idobe okwu dị ndụ edo ndụ, idobe okwu dị asọ edo asọ, idobe okwu bụ eziokwu eziokwu eju gị n'ọnụ. Ya ka Chineke na-ekpughela anyị tata. Anọ onye kpata na onye na-abụ abụ na abụsị onye ga-anọkwa n'ụlọ gị dị nwenụ m, kedu onye ga-ebi n'ụlọ gị? O nwere onye ọzọ ga-ebi n'ụlọ ya karịa onye dobere okwu ya. So na ịchọ ibi n'ụlọ nke dị nwenụ m idobe okwu Chineke. Idobeghị ime mbi ebe ahụ ịma nwekwa ọnọdụ ni. Onye ka Chineke na-ekpughela anyị tata ka anyị mata ife dị n'okwu Chineke. Anyị na-eneni gụrụ Baịbụl gụọ ihe ha agụ kama ije buletin na-eje ụka iji akọ akụkọ ịkọ akụkọ mmadụ. Onye emere mmiri Chukwu ziri na-akọ akụkọ ndị enigwe na ife nke enigwe na-akọ akụkọ nke Chukwu na ọ bụzi echiche mmadụ. Ị ka na-akọtọrị ọnụ si na were na ịmụ ife ndị okenye unukwu ndị okenye ndị be anyị inu ndị be anyị fe niile ị na-eme bụ gosi gị ọnọdụ ọjọọ ị nọ n'ime na ịdọ ndụ. Anọ kpatara ịkpara alụ na-aga zuru ohi na-aga gbusi ndị mmadụ kpara oke na-eje na-azọ ife ịma ya ka ihe Chineke nyenyere anyị aka tata ka anyị ma na ọnụ okwu a ka ndụ ndụ na ya ka ike anyị na ya ka ebube anyị dị ka anyị dobe na ya ghara ijizi echiche mmadụ na nghọta mmadụ na atụmatụ nna anyị ha mere na-amara ama were bịa na-anọchi okwu Chineke. Anyị na-ayọ nke site na Kristi onye nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyela unu ka Chukwu onye ji ike niile were okwu ya gọzie anyị tata ka anyị wee bụrụ mkpụrụ mbụ n'ife niile ekele eke n'ụwa niile n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. My beloved one, today is 29th day of August, being Sunday, and being the 22nd Sunday in the ordinary time of the church calendar, year B. Our readings will be coming from Deuteronomy chapter 4, verse 1 to 2, verse 6 to 8. Our response to Psalm will come from Psalm 15, verse 19. Our second reading will come from Epistle of St. James, chapter 1, verse 17 to 18, 21 to 27. Our gospel message will come from Gospel of Mark, chapter 7, verse 1 to 8, verse 14 to 15, and 21 to 23. The theme of our message today is the Word of God. Our theme today is the Word of God. And that's why today you can see James is telling all the brethren, say, look, every good endowment, every perfect gift is from above, coming down from the Father of light, whom there is no variation or shadow of at all.
It is in his own way that he brought us forth the word of truth, of his love. Brought us this word of truth. Because John 17:17 said the word is true. He brought us this word of truth. So that we can be like a kind of first fruit of all creatures. When you are in this world, you are above all creatures. If you read Deuteronomy 28, from verse 1 following, he said that when you keep this word of God, you will be lifted above every other nation. Any nation, any person who keeps you lift above other people. The word exalts you. James is saying, we become the first creature when you keep this word of truth. And that's why I say, we should receive it with meekness. You should receive this word with joy, great joy, meekness. So that this implant word in you, which is able to save your souls, this word is able to save your souls. Be the doers of the word, not just hearers of the word. Some people hear the word, but they don't do it. But be the doers of the word. It's not hearing the word and deceiving yourselves. He said, a pure and proper religion, a pure and undefiled religion, is to visit the orphans and widows who are afflicted, people who are in great need, and keep oneself on stand from the world. That's pure and undefiled religion. Any religion cannot hinge on caring for others and living a life of holiness and purity of life. Cannot be a true religion. So he's telling us that the word of God is to keep it is pure religion. And when you have kept it's only by keeping this word that you know the need of others who are in need. And that is the only time you can sacrifice yourself for the good of others. You can't do it on your own. And that's why today you can see Moses telling the people of Israel, say, look, keep all the status and ordinances I'm giving you and the commands I'm giving you today. So that you can, you see, when you keep the word, you will attain the purpose for which God created you. So that you can enter the land promised to your fathers and possess them. The way the divine word can be fulfilled in you is that you keep the word. The promises of God can only be fulfilled in you if you keep the word. As you can see in Hebrews 11:6, without faith in God, no promise of God can be fulfilled in you. So Moses is telling them the only way you can fulfill the word can be fulfilled, promise of God can be fulfilled in you is that you keep to the word. And the statutes and ordinances. Don't add to it and don't remove from it, so that you can keep the commandments. When you begin to choose and drop, pick and drop, you will not keep the commandments of God, the word of God. So don't add to it. Do it as you got it from him. He said, when you do this, they will see which a nation has this wisdom and understanding. In the sight of the people, they will see your wisdom and understanding. It will exalt you. When they hear all these status, they will say, surely you are a great nation. When they see your rules, the way you do things, they say, truly, surely is a great nation. And which nation is their God so close to them? Who, when they call upon him, he answers them. And he said, and which nation has this great laws and status? So righteous. That's what the people talking about you when you keep the word of God. When you keep the word of God, you're separated from others. When you keep the word of God, you're special. When you keep off the word, you become a questioner. You will be loving. And any person who will not love you is a sadist. Because your life shines out like a light. No wonder Jesus told the disciples, the fuller said, look, you are the light of the world. You are the salt of the earth. When you keep the word, you become the light of the world and salt of the earth. As you can see in Matthew Gospel chapter 5, verse 13 and 14. You can see the essence of this word Moses is talking about today. And James have talked about it too. This word special to us. And that's why today this word is being contended by people out of their ignorance. And that's why today in the gospel message, Jesus, the Pharisees and the scribes who believed are learned, who's supposed to be the claims of the society, the elites of the community, they came to Jesus. They were gathered. I saw his disciples eating without washing their hands. And they say, look, Master, why is it that your disciples don't keep the rules of our elders? I'm happy they know it's the rule of the elders, not the word of God. They were able to ask Jesus that.
Why are they not keeping the rules, the teachings of our elders, our traditions? Because they have this tradition, how they wash the hands when they come in, how they go out, how they come back, how they wash the cup, how they wash the plate, how they wash the pots, bowls, and this and that. They know they have kept all rules like that. Like we have rules about COVID-19. People who are confused, who have evil intentions, who are so myopic and not focused. And you can see it today be fulfilled. And that was just said, that's why Prophet Isaiah prophesies about you and rise. These people worship me by their lips, their hearts are far away. You hypocrites. Hypocrites. Isaiah prophesied that people are worshipped by lips, and the worship they give to God is useless. God doesn't accept such. The prayer of a hypocrite. The prayer of a hypocrite. Here Jesus saying it to the God doesn't accept it. It's in vain they worship God. And what they teach is human doctrine. They teach human doctrine. They teach human reasoning, as he says, the doctrine of God. You leave the commandments of God and uphold the traditions of your elders. And that way Jesus has answered them. You keep aside the commandments of God and uphold the tradition of men, which you uphold men more than God. That makes you a pagan. That makes you a person who doesn't know the truth. And that's why Jesus called the people around him and said, look, nothing that comes from outside defies a man. What defies a man is what comes from inside. And what comes from inside is truly what he believes. It's out of the abundance of the heart that the mouth flows. You see, it's out of the heart that fornication comes. It's from out of the heart that more killing comes. Envy, jealousy, slander, drunkenness, gluttony. Mention any amount of wickedness, they come from inside. And when it comes from outside, he said, by their fruits you shall know them. By what you are doing is show the type of spirit in you. So it's what is evil. When you accept what is human in you, you behave like human beings. That's why you have people who are tribalistic, have people who are nepotic, have people who are racist. There are people who already possess themselves. They can't grow above it. Who are selfish, who are wicked. But when the word of God is in you, the word that is truth flows out from your heart. When the word that is life is in you, it flows out from your heart. Life flows out from your heart. When the word that is holy is in you, holiness flows out from you. Do you see the implication of this word? Say, it's what comes from somebody that defies it, not from inside, not from outside. And what you produce outside confirms what is inside you. So, a man can only be defied from what is inside him, not as something outside. And that's why today, the psalmist who understood this so well, they say, oh Lord, who may abide in your tent? Who will abide in your tent? Except the one who keeps your word. May we ask God to help us to understand today that the word of God is the author and finisher of our lives. Our being. Outside this word, you become a barbarian. Outside this word, you become a tribalist. Mention them. You become a criminal. You kill. You abduct. You rape. May God help us to understand this word, accept the word today, and live it so that the heart will be filled with good things, and good things will flow out from our hearts. We ask this through Christ our Lord. The Lord be with you. May the blessings of Almighty God be upon all of us, the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Peace be with you all.